Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am ঠ-১০ম, an assistant teacher of English at Syed High School and College, which is one of the most famous schools in this area, which is located in Madhapur at Nayapara. It has a wonderful and fascinating natural beauty. At first, I would like to convey you my heartfelt thanks to my viewers, pupils, and observers, and my curious learners. Actually, because of COVID-19, life has been boring. Normal flow of life is hampered. Education, which is one of the basic human rights, which is also seriously hampered and affected because of coronavirus. It is actually unexpected. It is a new virus. The whole world is facing great climate crisis as well as various problems. So, education sector cannot be stopped. Normal flow of life is going on in spite of coronavirus. Life is just like flowing rivers. So, activities of life cannot be stopped anyhow or anywhere. Today, I am going to discuss on a topic of English second paper, that is bias. At first, let us know what is bias. Bias is the form of verb in the sentence that shows whether the subject acts or is acted upon. In short, I would like to say something is done by the subject or is done to it. How many kinds of bias? We find two types of bias. Active and passive. What do we mean by active bias? Active bias means when subject does something and then passive bias means something is done to the subject. These are the definitions of active and passive bias. So, we should know how we can change active bias into passive and passive into active. Actually, bias is a part of transformation. It starts from class 6 to 11 and 12. If you think bias is difficult, it is a wrong idea. Lovely students and viewers, bias is never difficult. Some certain things should be followed to change bias. What things are very much needed should be noted right now. Look at
just I'm writing subjective and objective case. Subjective and objective case. For example, I, me, she, then her. He will be him. We will be us. You will be, you no change here. They will be them. It will be it. Him will be him. Who will be home. Why will be why. What will be what. We all will be all of us. These are the pronouns which should be memorized to make active voice into passive. If you memorize it completely, it will help you to make active into passive, passive into active. So let's see what's happening next. You can jot down these pronouns which will be very much effective for you. I'm going to the next step. Normally, we have found at first subject, then verb, and then object. These are the three basic elements of a sentence. What is subject? Subject is a person or a thing that we are talking about, or who is doing the action. Subject is the doer of an action. Subject is the doer of an action. Doer of an action. Subject is the doer of an action. In Bengali, if I say subject korta, it means doer of an action. What is verb? Verb is obviously an action. An action is obviously a verb. An action is obviously a verb. And then object. Object is a person or a thing.
on which action is done upon. It is the receiver of action. Object is the receiver of an action. We have got the definition of subject, verb, and then object. Now, I would like to clear it in Bengali. Korta, Kriya, Karma. বাক্যে যে সরাসরি কার্য সম্পাদন করছে সে হচ্ছে কর্তা। কর্তা যা করে সেটাই হচ্ছে অ্যাকশন বা ভার্ব, যেটাই বলি আমরা। তারপর হচ্ছে কর্ম। কর্তা কর্মের সাহায্যে তার ক্রিয়া সম্পাদন করে বাক্যে। নিচের উদাহরণটাতে আমরা পরিষ্কার হতে পারি। ফর এক্সাম্পল, she writes a letter. Here she is the subject, writes is a verb, present form of verb, and then a letter is the object. There are three elements of this sentence: subject, verb, and then object. This is simple present tense. If I want to transform or change this sentence into passive, what things should be noted? Look at my fingers right now. This is the process. What does it indicate? It indicates interchange between subject and object. Here, object will take the place of subject, and it will be the subject of the passive voice. It is an active voice, and we're going to change the active voice into passive. The first object will be subject here, a letter. A letter. And then subject will be object here. She will be object here with the help of by. Now, this is the case of tense here. A letter. Passive voice, some common things I'm going to note down. Subject, object হয়ে যাবে। তারপর to be verb, passive voice to be verb plus verb 3 বা past participle form, and then by অথবা ভার্ব অনুযায়ী appropriate preposition. Appropriate preposition. These are the basic things. A letter is written by her. A letter is written by her. এখানে সাবজেক্টিভ ছিল she, এটা অবজেক্টিভ হয়ে গেছে her। আমরা আগে স্টেপে দেখেছিলাম she her এর উপরে ছিল অবজেক্টিভে, তাহলে এখানে she হয়ে গেছে her with the help of by her. Then
a letter object এখানে সাবজেক্ট হয়েছে a letter be verb যেহেতু এখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা ভার্ব 1 সেজন্য এখানে is এসেছে a letter is written by her. Now I can write another sentence. Subject হয়ে যাবে object হয়ে যাবে subject. এখানে ভার্বের ফর্ম রয়েছে verb 1, verb 2 and then verb 3. Verb ing. These are the most important thing in active and passive voice. You have to select or identify the verb form. It will be easier and easier for you if you can select the verb form. This is the structure of active. Let's see. Verb 1, verb 2, verb 3 and then verb ing. These are the basic thing of verb. Everything is in active form. Then whenever we transform it into passive, in passive form, verb 1 M is R plus B3 was oblique oil plus B3 B plus B3. That means first partial form of verb, and then verb ing B plus B3 or first partial form of verb. Then you can add some models. Like this: can, could, will, would, shall, should, may, might, then must plus master report plus the one or present form of verb. Then you will have to transform it to be plus verb 3 and then plus by and then plus object. This is the form of active and these are the form of passive. Now you can write down some sentences with the help of this structure, then it will be easier for you. যখন আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা এক নম্বর রূপ দেখব তখন আমরা এম ইজ আর প্লাস ভার্ব 3
ইউজ করব প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে। যখন verb to বা past form হবে তখন was with were plus verb 3 ব্যবহার করব। and then যখন verb 3 বা past participle form হবে সেটা যে কোনো পারফেক্ট টেন্সে হবে তখন আমরা সেখানে been plus verb 3 plus by plus object ব্যবহার করব। এবং যে কোনো কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে বা verb ing এর ক্ষেত্রে been plus verb 3 ইউজ করতে হবে। Okay, if you think that it is very much easier than your bookish approach, you can write down or jot down in your khata or notebook to get clear conception about bias. You can write down. It will be very much effective for you, I think, from my point of view. Now I am going to some examples. Look at the board right now. Bird 1, they play football in the field. They play football in the field. They is subject here, play is verb 1 and then football is object. In the field is extension or phrase. Extension or phrase. Most of the students feel difficult or uneasy while selecting object in a sentence. They get confused which part of the sentence is object. Basically, I have found so many students who are confused in selecting object. Most of the students think that the last part of, or the last word of the sentence may be object. It is totally a wrong idea. It is not the correct idea. The main thing is how can you find out the object from a sentence? At first, you will have to think. Just you will have to select the verb, but after verb the object comes. এখন আমরা অবজেক্টকে সহজে কিভাবে চিনতে পারি? বাংলায় কি বা কাকে দ্বারা যদি ক্রিয়াকে প্রশ্ন করা হয়, ক্রিয়াকে বা ভার্বকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে অবজেক্ট বা কর্ম পাওয়া যাবে। They play football in the field. এখন তারা মাঠে ফুটবল খেলে। প্রশ্ন করা যায় কি খেলে? উত্তরে কি খেলে? উত্তরটা হচ্ছে ফুটবল খেলে। তাহলে আমি কি দ্বারা প্রশ্ন করে আমি ফুটবল উত্তর পেয়েছি, সেজন্য এটা অবজেক্ট। এখন এটাকে প্যাসিভ নেওয়ার সময় আমাকে অবজেক্ট আগে সিলেক্ট করে তার কাজ করতে হবে। প্রথমে আসবে অবজেক্ট ফুটবল is played in the field by them. Football is played in the field by them. Object এখানে সাবজেক্ট হয়েছে, প্যাসিভ ভয়েস হয়েছে। অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়েছে, তারপর বিভার ভার্ব 1 হতে এখানে আমরা বিভার এনেছি ফুটবল ইজ, তারপরে V3 বা past participle form of verb football is played, then the extension or phrase in the field by, then subject object হয়ে গেছে them হয়ে। they থাকলে এখানে আমরা them আনি। তো football is played in the field by them. The next sentence, come to the next sentence.
She helps me. She helps me. Here is the subject, helps is verb 1, me is object. Object will be here subject. I should have read am, be verb, to be verb, I am helped. H-E-L-P-E, the helped, then by, and subject will be object here, her. I am helped by her. আমি প্রথমে বলেছিলাম ভার্ব 1 থাকলে am, is, are তিনটে ব্যবহার হতে পারে আর প্যাসিভ ভয়েসে। ভার্ব 1 থাকলে আমরা is এবং am কে ব্যবহার করেছি, আর বাকি রয়েছে are। নেক্সট সেন্টেন্সে আমরা are কে ব্যবহার করব। For this example, she, H-E-L-P-S, helps them. She helps them. Subject, verb 1, object. She helps them. Now, object in the subject here, they, them, এখানে আসতে হলে they, দের সাথে হবে are. They are verb 3, helped. Helped. Then by, she থাকলে এখানে আসবে her. They are helped by her. This sentence is short in such. You can say we find most often in our exam the long sentence. It doesn't matter if you can solve the problem, it may be short or long, it doesn't matter. You should know the thing, the basic or fundamental things should be known. আমরা এখন ভার্ব 1 এর কাজ কমপ্লিট করেছি, এখন ভার্ব 2। Mother cooks rice. Mother cooked rice. Verb 2. Mother cooked rice. Subject plus V2 plus object. Here rice will be subject. R-I-C, rice was cooked by mother. I have used here was. Rice was cooked by mother. And then use of fire. Active voice. He, H-E-L-P-E-D, helped them. এটাকে আমরা যদি প্যাসিভে নিয়ে যাই তাহলে হবে subject V2 and then object. Object will be subject, they, were, and then verb 2 will be verb 3, were helped by, she, এখানে object হয়ে যাবে, he, এখানে object হয়ে যাবে him. Okay, this is the passive form. They were helped by him. Was and were, both of these are to be our auxiliary verb or helping verb here. Was public were. আমরা যখন অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ নেই মূলত টেন্সের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, জাস্ট টু বি ভার্ব অ্যাড হচ্ছে। and then verb 3, and then verb 3. Look at the example.
she has written. She has written a letter. Subject, verb, and then object. This is the sentence of present perfect tense because just before the past participle form of verb I have got has. This is why I can identify this sentence as present perfect tense. Now I am going to change it into passive. Look at this. A letter. Object will be subject. A letter has been. A letter has been written by. She has a heart. এখানে verb 3 অলওয়েজ দেওয়া থাকবে। পারফেক্ট টেন্সের ভয়েসটা করতে গেলে verb 3 অলরেডি দেওয়া থাকে, এটাকে আর চেঞ্জ করতে হয় না, এটা অনেকটাই সহজ। She has written a letter. A letter has been written by her. I am using then have. They have played football. They have played football. Subject, this is the verb form, and then object. Object will be here subject. Football. Football has been. Football has been played by them. এখানে অবজেক্ট ফুটবল ছিল, ফুটবল সাবজেক্ট হয়েছে, এন্ড দেন ফুটবল যেহেতু সিঙ্গুলার তার সাথে আমরা হ্যাজ ইউজ করেছি, এন্ড দেন যেহেতু প্যাসিভ এখানে হ্যাজ তারপরে বিন স্ট্রাকচারে আগে আমরা দিয়েছিলাম ফুটবল হ্যাজ বিন দেন প্লেড বাই, দে থাকলে আমরা প্যাসিভ করার সময় এটা দেম হয়ে যাচ্ছে। ওকে, লেটস সি। She has eaten. She has eaten some mangoes. She has eaten some mangoes. This is the subject and verb. Some mangoes is object here. This is the sentence in the present perfect tense because I have got has just before the verb 3. She has eaten some mangoes. Look at the object. Object will be subject here. Some mangoes. Some mangoes হচ্ছে plural form বা বহুবচন। এখানে some mangoes যখন আনবো আমরা তখন have been হবে। Have been. Some mangoes have been eaten by she, her. This is the passive form. Some mangoes have been eaten by her. এখানে অবজেক্ট যখন সাবজেক্ট হবে, সাবজেক্ট যখন প্লুরাল ফর্ম হবে তখন আমরা have been ইউজ করব। অনেক সময় স্টুডেন্টরা ভুল কনসেপশনে থাকে, এখানে হ্যাজ দেখার ফলশ্রুতিতে কিছু কিছু স্টুডেন্টরা এখানে হ্যাজ বিন ইউজ করে থাকে। আমার এখানে হ্যাজ দেখে কিন্তু এখানে হ্যাজ সিলেক্ট হয় নাই। মূল কথা হচ্ছে এখানে সাম ম্যাঙ্গোস হচ্ছে প্লুরাল, এই জন্য এখানে হ্যাভ ইউজ হয়েছে। সাম ম্যাঙ্গোস
have been eaten by her. তোমাদেরকে এই অংশটুকুতে প্রায়শই ভুল পাওয়া যায়। কিছু কিছু স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে আমি সবার কথা বলছি না, এখানে রাইট ফর্ম অফ ভার্বে প্রবলেম হয়ে যায়। এখানে হ্যাজ মনে করে তারা সব এখানে হ্যাজ দিতে না, আমাকে দেখতে হবে অবজেক্ট যখন সাবজেক্ট হবে এটি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল, তার উপর ডিপেন্ডস করে আমাকে এখানে হ্যাভ অথবা হ্যাজ সিলেক্ট করতে হবে। আশা করি এই ব্যাপারটা তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা ভার্ব আইএনজি ফর্মে চলে যাচ্ছি। I can use present perfect and then past perfect of verb 3. For example, I am giving a single sentence. She had made a garden. For example, she had made a garden. Subject had made verb object. এখানে অবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসে এ গার্ডেন had been made by she হয়ে যাচ্ছে এখানে her. A garden had been made by her. This is the active voice of past perfect tense and then the passive form of past perfect tense. A garden had been made by her. এখানে একটা ইজি পেপার কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা এই হ্যাড এর জায়গায় হ্যাড অথবা হ্যাজ ইউজ করতে হবে, কিন্তু এখানে শুধু হ্যাড হবে। এখানে সিঙ্গুলার এবং প্লুরালের ক্ষেত্রে হ্যাড হবে, সিঙ্গুলার হোক অথবা প্লুরাল হোক। আমরা এখানে হ্যাড তারপরে বিন ইউজ